ho Dada Bhagavan Hasim Jai Jaikar ho Dada Bhagavan na 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 Hasim Jai Jaikar ho Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagavan. Wonderful. Start with the Asim Jai Jaikar from everyone. Wonderful. Yes. That Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar, who is what brings a human being home so easily. Yes. Quem vai começar com a tradução? Am I the one that starts translating? Or, at least you're here, so then I see okay. Tony also. Tony? Today is Marcia and Patricia, right? Okay, good. All right, so there's Marcia. Where is Marcia? Marcia is here. Okay, so Patricia, you start, and then Marcia will join in after half an hour, after half time. Huh? Good, wonderful. So nice to have so many experts in translations, huh? Bom, tantos experts em traduções aqui. Yes, and then the real expertise begins when one forgets that I am translating, you see. Então, o verdadeiro experto aqui começa quando a gente esquece que eu estou traduzindo aqui. Yeah, when one forgets that I'm translating, then it works out very, very beautifully. Yes. Então, quando a gente esquece que a gente está traduzindo, eu estou traduzindo, aí sim as coisas funcionam super bem. Good. So I'm going to mute everyone, and then just you and I will be unmuted. And then those who want to speak, they certainly can unmute themselves. Yes. Pronto, quem quiser falar pode apagar o seu mudo e se expressar. Mas nesse momento só estamos nós aqui. Yes, so on this day, the 17th of March 2020, we gather here as the awakened ones of our Gnani Purush Dadashri, and we greet each other in the way he has taught us. Nós todos nesse dia do 17 de março nos damos a seres despertos aqui, todas as boas-vindas a todos que estão aqui. And so, as he has taught us that we, in our awakened vision, we see the absolutely pure ones, the Paramatmas that are present here, the pure ones who are present here, and also in the relative, we are here to learn from each other. We are here totally surrendered to each other. You see? Então, assim como seres que estamos despertos, podemos ver uns aos outros como essas almas puras, né? E também como
ver o aspecto relativo, o nosso relativo, a gente está aqui para a gente poder se ajudar, se apoiar. So we begin with the three mantra from Neiva. Neiva, let's have you to sing the three mantra, my dear. Então, Neiva, você faz o trimantra, por favor. Okay, good. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariaram. Namo Asayaram. Namo Loe Sava Sahuram. Eso Pancha Namo Karo. Sava Pava Panasham. Mangalaram Cha Savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariaram. Namo Asayaram. Namo Loe Sava Sahuram. Eso Pancha Namo Karo. Sava Pava Panasham. Mangalaram Cha Savesim. Padamam Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariaram. Namo Asayaram. Namo Loe Sava Sahuram. Eso Pancha Namo Karo. Sava Pava Panasham. Mangalaram Cha Savesim. Padamam Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. With that, we enter into our satsang, and we have Marcia Braga. Marcia, let us have you recite the Navakalams, my dear. Marcia. Vamos entrar no satsang e Márcia, por favor, nos recitar os 9 kalams. Só um minutinho. Just 1 second. Meu livrinho não tá aqui, só um minuto. Vou buscar. Yes, Marcia. She's getting a hold of her book. Yes. Hello, Nima. 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 બહુ અવાજ આવે છે. અવાજ.
So while we wait for Marcia, let us see who else is here in this satsang. The next page, Sandra, Natalina, Marcia, Pudelko, Marianne, Solange. Okay. All right, Marcia. Ok. All right, Marcia. 9 profundas intenções interiores. Can Querido we... Dada Bhagawan. Oh, can you see? Just a moment. Okay, right. Now that's better. Yeah. Okay. Querido Dada de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Kalamchu, querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Kalamtri, querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Kalamfor, querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser mesmo no menor grau. Kalamfai, querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Kalamsit, querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Kalam 7. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva em relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Kalam 8. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender, ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Kalam 9. Querido Dada Bhagawan, alma pura de energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Okay, thank you, my dear. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay, all right. So we are back with Patricia, and this thing about hurting the ego, that is the essence of the first column. It comes right down to, if you like it when your ego is hurt. If you like it,
that if you like it when your ego is hurt, then only you have the right to hurt the ego of someone else, you see. Então, em relação a essa questão do primeiro Kalan, que fala sobre machucar o ego do outro, se você gosta de seu ego seja machucado, então, ok. Então, é diferente, né? Yeah, so obviously, therefore, if you and I do not like it when somebody hurts us, you see, this is a very interesting sentence. I am hurt, really. Now we know in our science that it is the ego of file one who is being hurt. The Então, ama. por exemplo, se eu e você não gostamos que nós sejamos, nosso ego seja ferido por outro, agora a ciência está falando, excuse me, science is saying what? Our science says that I am pure soul, and it's the ego that is called Patricia that is being hurt. You see? Então, a ciência está dizendo que quem está sendo machucado não é a alma pura, o ego, é a Patrícia que está sendo machucada. The one who owns the name Patricia is the one who gets hurt. The owner of the name gets hurt. The body doesn't get hurt. The Amapura doesn't get hurt. It is the one who believes I am Patricia. I am Mariana. I am Então, é a Anthony. Patrícia, quem sofre é quem tem o nome, quer dizer, o nome da Patrícia que sofre, o corpo não está sofrendo, a alma pura não está sofrendo, quem sofre é a Patrícia, a Márcia, enfim, é um nome. So we should not, this is all a business except for the pure soul, the Amapura. Everything else is a business. It's a business of give and take. You see, it's a business of give and take. Morning till evening, the business is happening. You see. Então, tudo além da alma pura é uma questão de negócio, de dar e pegar, e pegar, né? O resto não é alma pura, né? É questão de negócio. Yeah, so the business is happening. So certainly now we should not conduct the kind of business that hurts, that we do not like. You see, we do not like to be hurt. Therefore, we should not be into the business that creates or causes hurt to anyone. O que está acontecendo é de um negócio, né? E se a gente não gosta de ser machucado, a gente não deve entrar no negócio de machucar o outro. Yes. So this is a very important first step in Jagruti or awareness. Awareness is that there is, from now that I become aware, and I become aware of what this one does not like. This one means Marcia, Kayo, Maria does not like. Then I should not engage in that business because that business of hurt, the business of hurt and pain. Eu não devo me engajar nesse tipo de negócio de machucar o outro, né? Agora que eu tomo consciência disso, eu não jaguarate, né? Isso é muito importante. Yeah, this is the most, the Jagruti or awakened. I awakened. Now I am aware. Before I was only totally preoccupied with what I like and what I do not like, but we really did not go deeper into it. Jagruti, né, que é consciência, né? Quer dizer, agora eu tenho, esse é o passo importante, porque agora eu tenho essa consciência desperta. Yeah. Né? Yes, it's the awakened awareness that has been awakened within all of us. You see, now we are aware.
And in this awakened awareness, therefore, we are giving tremendous importance to these words that our dear Marcia Braga recited, you see, absolute importance, you see. Então, It's agora nós estamos podendo dar importância a essas palavras que foram recitadas, né? Porque nós agora estamos despertos, com consciência. You know, the total energy of the awakened one is in the direction of the awareness and the application of that awareness, you see. A energia total desse que está desperto está totalmente direcionado a essa consciência. Who am I? And Quem sou eu? who am I? And what am I seeing? Who am Quem I? sou eu? O que estou vendo? Am I in that seeing, in that vision, I become aware of this one called Shuddha who will get hurt, or Joni or Renata will get hurt or will give hurt, will create hurt, will continue with the old business of pain, old business of pain. Nesse jeito de ver, eu tomo consciência de quem é que está sendo machucado, né? E ao ver esse ser que está sendo machucado, que é a Patrícia, eu disse. You see, the old business. Desculpa, um negócio, entrar no negócio antigo. All our old business before our awakening was the exchange of pain. You see, it was Nosso negócio antigo é a troca de dor, é simplesmente ficar trocando de dores. We welcome some pleasure, but we are without the awareness of what is associated with that pleasure, you see. A gente aceita o prazer, mas a gente não tem consciência da fonte desse prazer. Yeah, dor. And so we keep on filling ourselves with the pleasure that comes in our direction, and the slightest decrease in that pleasure level means you immediately look around and say, who is taking away my pleasure? He, she, you see, and so then the business of pain starts, you see. Então, eu me envolvo nesse prazer todo, mas assim, por menor que seja, sabe, quando eu deixo de ter prazer, por menor que seja, eu já levanto e digo assim, bom, da onde vem isso? Quem é que fez? E perco tudo. Now, you see, now that we are all awakened, this is a very fantastic statement. We are awakened. I am awake. The business of pain has stopped. Then now that business of pain exchange has stopped, you see. Então, essa questão de a gente poder ter consciência de que estamos despertos, eu despertei. Então, esse assunto de para com essa dor, né? Não tem mais essa dor. Yeah, it has absolutely stopped from our end. You and I, the awakened one, is no longer into it. What we are aware is that Neva or a Thoni or Hoberon might end up doing something or thinking something or saying something that may generate pain, you see. This is the difference. A diferença é que pode ser, nós estamos despertos, mas e que a gente pode ter a consciência de termos dito algo ou feito algo que gera dor, mas temos a consciência de ter feito isso. Yeah, that is called the pain that arises in discharge, the awareness. We cannot stop. You cannot stop saying negative words. You cannot stop thinking negatively. Or you cannot stop negative actions. But you can certainly be aware when it happens or when it arises, you see. A gente pode ter consciência, a gente pode sentir a dor, fazer coisas, a gente não consegue parar de ter pensamentos negativos ou falar coisas, mas sim a gente pode ter a consciência que isso está acontecendo.
And not only are we aware and awakened enough to realize that pain issues, the business of pain in discharge is happening, but we are also aware and awakened to look at the reason why it continues. You see? Então, a gente pode estar desperto o suficiente para perceber que está havendo uma descarga de dor, tal, mas também, não somente isso, mas também saber o que está por trás disso, por que isso está acontecendo. Yeah, and this is the beauty of it. You see, everything is attacked at the causal level. At the cause level, we do not change the effect that arises, but our focus and our laser-like vision and of awakened awareness is on the genesis, on where and why it is happening, where Então, to and why. a gente tem a consciência de aonde, por que isso está acontecendo, né? Essa é a beleza disso. A gente pode saber a causa, o que está por trás de tudo isso. You see, in each one of us, whether it's Hoberom or Nide or Neiva or Hanata or Branca, you see, this is no longer a talk about I did this is happening to me, I am suffering, I do not like it. This is all as if it's happening to someone else. It is happening to this one, you see, this neighbor, the first neighbor. Então, eu consigo ter essa percepção, a Neiva, a Branca, né, de que essa questão de eu vi isso, eu sou quem está sofrendo, eu não gosto disso, eu consigo ver que é fora, né, esses personagens, essas pessoas, né, o nome que está aí. Yeah, for our role, my dear friends, is the absolute decision that I do not want to break this glass. Glass breakage implies pain, hurt, etc. You see, something that will create pain and hurt. You see, our role is to, and every human being's mind is like a glass. You see. Então, o papel que eu tenho, o principal papel que eu tenho é tomar essa decisão de que I want to make sure that I protect it and do not break it. The decision is I do not want to break this glass, you see. Excuse me. Como é que vai traduzir? É Marcia? Somebody's calling on the door unexpectedly. I'm asking Marcia to take over for 5 minutes. What's okay? All right. Okay, Marcia, my dear, can you hold on? Somebody's insisting. Let's Sorry. see. All right. Okay. All right. Where is this? Marcia, otherwise Tony. Okay, Marcia, are you there? Yeah. Okay. So I got what you said. I'm going to translate this part, okay? Shuddha? Okay. Então, o Shuddha está falando que, assim, a nossa intenção, a nossa decisão é de segurar o copo, é não deixar que o copo quebre. A gente quer segurar o copo. Yeah. Once you and I have decided that no matter what happens, I want to make sure that this glass does not break, you see. Then once you have made that decision, you see, then afterwards, if it breaks, then you and I are not responsible. The important thing is the decision making process, you see. The decision that I do not want to hurt anyone in this world, you see. Então, o que é importante é ter a decisão de que você vai segurar o copo, vai fazer o possível para que ele não caia, para que ele não quebre, você
né, vai desempenhar ali o seu melhor para que ele não quebre. Mas o que quer que aconteça, se depois de um tempo ele quebrar, você vai olhar e vai simplesmente observar que ele quebrou. Yeah, this decision part is very important. Sorry, Shuddha, just one more thing that I was finished to Okay, go say. on. E o mais importante desse copo é a decisão de não ferir ninguém, de não machucar ninguém. The Dada has said that if afterwards it breaks, if you have made the decision that you do not want to break, then the responsibility is of Dada, is of Dada's responsibilities, not your responsibility, because you had decided you do not want to hurt anyone. Therefore, you are clear. Your energies are now going towards pure non-violence. You do not want to hurt anyone. Então, quando você tomou essa decisão, que você vai segurar o copo, que você não quer ferir, não quer machucar ninguém, se depois acontecer algo que você fira alguém, aí é decisão de nada, porque você está nessa energia. Yeah. Você teve a decisão de não machucar, de não ferir ninguém. The critic is so very critical, therefore, to move away from what the intellect shows you. The intellect will show you what the five senses convey. You see, the intellect will show you what this five senses are conveying, this physical world, you see, and will not allow you to go into these inner energies of the one who is separate from the one who follows the messages of the five senses, you see. Então, a gente, o que nos distrai seriam os 5 sentidos que a gente tem o tempo inteiro, é a nossa distração. E aí a gente permanece, né, como ser, e a gente não pode permitir que esses 5 sentidos nos prendam e nos distraem de atenção. You know, for life after life after life, we have listened. You and I have listened to our intellect, you see. And the intellect is the light of the self that is constricted, narrowed down, the light of the intellect that is narrowed down through the medium of the ego. You see, if the light, okay, see this light here, this light, you see, this is the ego takes this whole light of the room and narrows it down to I believe this is what I think, you see, it constricts it. So, então, vida após vida, o que a gente tem feito é de estreitar essa luz através do ego, né? Quando a gente acredita eu sou, né? O intelecto, usando o intelecto, essa luz toda que nós somos do ser, ela passa a ser estreita pelo ego. It locks up the absolute Lord within you. It is a very, very sharp, it is very cunning, it has got a special key. It will lock up the Lord inside you and not allow you to expand to this magnificent light of the presence of who you and I are. You see, the Sorry, I missed this part. Who we will not allow? The intellect. The intellect. Okay. The intellect. Right. The one who. Se quiser, eu volto, viu? Yeah, okay. So let her finish this point and then you take over, Patricia. Go on. Okay. Go on, Marcia. Did you get that?
Então, aí o que acontece é que o intelecto, ele é essa chavinha aí que vira, né, para o ego, onde a gente diminui essa nossa luz, essa it is. estreita. It will continue to preserve. It wants to preserve this feeling, this knowledge, this existence, and this world that I am Marcia. You see, I am this body. I am Marcia. You see, that's the role of the intellect. You see. O intelecto, ele quer perpetuar que eu sou esse corpo, eu sou a Márcia, né? Yeah, right. You see, so this, this is now changing within all of us. Okay, so let's go back now, my dear, to Patricia. All right, Patricia? Okay. Yes. So this is now changing. This is, we are all in the Gnani. There was no intellect. The intellect was kept on one side as the light of the self that you and I are totally enveloped us, you see, and made us experience who I really am. Agora, tudo isso mudou, porque nós estamos, todos nós que estamos nesse Grand Vidi, o intelecto foi deixado de lado e nós fomos envoltos com essa luz. Yeah. And it was so beautiful, you see. It took away the load. It made us come home. It made us realize for the first time in our infinite lives, not only in this life, but in countless, in fact, infinite previous lives, when all we had was the awareness that I am this body, whether it is the body of a donkey or a dog or a cat or a woman or a man, it really doesn't matter. This is what we believed. I am this body, you see. Então, é como se a gente tivesse voltado para casa, né? Mesmo assim, nessas vidas anteriores, seja que eu era um burro, uma mula, um macaco, enfim, esse personagem, né? De repente, esse grande dia voltar para casa, né? E sentir essa conexão com a luz. Yeah. So Buddhi, all of you know Buddha. All of you know Buddha, right? Buddha. Todos sabemos quem é Buda. Buddha means Buddha, the Lord, and also Buddha means the one, the awakened one, you see. Quer dizer o Senhor e aquele que despertou. Yeah. The one who has gone beyond the constraints of the intellect, you see. Aquele que foi além das amarras do intelecto. That is the Buddha, you see. Then there is the other word called Buddhi with a small B. Buddhi means intellect, you see, intellect. E outra palavra é aquele que tem a letra B em pequeno, que significa o intelecto. The light of the self that comes through the medium of the ego. A luz do self que vem através do meio do ego. The light that arises, it says it's a light only, but it is severely restricted. It's very severely restricted. It becomes so severely restricted. Emerge, mas é extremamente restrito. It is so severely restricted by the belief that I am Patricia, I am Nide, I am Josie, you see. Então, é tão restrito através dessa crença de que eu sou Patrícia, eu sou Josie. You see. Then there is Buddha. If you put a Buddha, when it becomes the opposite, you see. That means without the use or the application of the intellect, you see. Então, se eu tiro o Buddha,
Abuddha. Abuddha means Buda. Eu tiro o intelecto e ponho de lado, né? Sem usar esse aplicativo do intelecto. That means it is there, but it is not used. For instance, as we look at it, all of us here, each other, you see, as we look at Marcia, Roman, Shuddha, all of us in front of us here, Nidej, Haraldo, Margaret, as we look at each other here, right now, there is no application of the intellect, you see. You are just, Isso quer dizer assim que se a gente olhar para o outro agora, para cada um de nós, a gente não está não estamos usando esse aplicativo do intelecto. Yeah, only that intellect that is necessary for the work, like what is necessary for Shuddha and Patricia and Tony to convey that's what's going on, to Somente write. a parte necessária para poder transmitir aquilo que está acontecendo. Essa parte a gente pode usar. Yeah, so it is being used in English and Portuguese, that intellect, right? For the Está sendo rest, usado em inglês e português. for the rest of you all, us all, this energy, this magnificent presence and energy of who I really am is, and of the words of Gnani Purush Dadashri is being absorbed, you see, just simply being absorbed. We're soaking in it, you see. Então, o resto, né, aquilo que essa parte magnífica, né, de quem eu realmente sou, as palavras, a gente está absorvendo essas palavras, né, dessa maravilha. Yeah, you're like you guys, you, my ladies and gentlemen, you, my dear friends, are like sponge, you see. Somos como esponjas. Yeah, you're just soaking all the beautiful rain, all the beautiful rain of knowledge that is essentially of our Gnani Purush Dadashri that is coming to you through the three of us, you see. Toda essa chuva que está descendo sobre nós, das palavras do Dada, do Shuddha, enfim, estamos recebendo isso. Yeah, you just say, come, yes, there is no fight with it. There is no no there. There is no comma, no there. In other words, never say no. Yes, it's always there. See? A gente fala sim, a gente não está brigando e falando não, não usamos a palavra não, é sim o tempo inteiro, sim. Yes, you see, and right, you see, this is how it is. The child, the little child has the intellect, but the intellect is not being used, for anything that is hurtful, you see. The child. Como uma pequena criança, né? Uma criança que tá lá, ela tem um intelecto, mas ela não está usando o intelecto para contrapor. Por aqui. Yeah, the intellect of the child is not hurtful. It is because it is not being supported by the ego that makes it very, very hard, you see. A criança, ela não está sendo apoiada por esse aspecto do ego que faz com que isso seja tão forte. Yeah, right. So this is very beautiful. We are now saying we are certainly not going to enter into any more business of pain, because where I am, where you are, there is only bliss only. There is no pain where I and you exist, you and I, whether it is the Nusia or Marcia or Marcia Christina, you see. Nós não vamos mais entrar nessa questão nesse negócio da dor mais, né? Isso acabou. Yeah, right. You see, now I'm just going to kind of trying to see if there are some new names I see here. I see novos nomes. Yeah, on the next page I see Marcia Pudelko.
Yeah, hola, Marcia. Can you say hello to us, Marcia Pudel? Por favor, diga oi para nós. All right. Márcia Purush. Okay. If she does, fine. There is another Vera Fure. Vera Fuhr. Are you there? Vera Fure Farinon? Ele está vendo as pessoas novas. Vera. All right. If you'd like to say hello to everyone, it'll be nice. And then there is Elke. E-L-K-E. Elke. Ilke e Vera, ou esses novos, se vocês quiserem dizer oi para a gente, bem-vindo. And then there is Sonia Lacerda. Sonia Lacerda. Sonia Lacerda. Yeah. And who is this here? Elke. Hola, Elke. Jay, can you want to say something? Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Are you understand? Yeah, right. Do you understand everything that's going on in this satsang, my dear? Tudo que está sendo dito nesse satsang, Elke ou os novos? Oh, wonderful. Which part of Brazil are you in, Elke? Parte do Brasil você se encontra, Elke? Em Curitiba. Curitiba. All right, Curitiba. All right. Wonderful, wonderful. Welcome, huh? Good. Now I know who Elke is, huh? All right. Is there anybody else who wants to say hello among the new ones here? Falar oi, ele quer que os novos se manifestem. Okay, we are going to continue. This today is going to be the 125th session of the Flawless Vision, and we are going to go into the Flawless Vision. Yes. É o 125º reunião da visão impecável. Don't feel as if you have not, as the beauty of the words of Dada is that, you always feel, every time you listen to them, they feel very fresh, new. You don't feel, oh, I don't understand them, you see. Então, ele está dizendo que a beleza disso é que as palavras do Dada são frescas sempre, e a gente não sente, eu não entendo isso, eu não sei. Então, sempre são frescas, né? Yeah, it is only when the words are not of Gnani Purush Dadashri that the problem starts, you see. Então, o problema começa somente quando as palavras não são do Dada. Yeah, because because Dada himself says these words that are coming to you, I am not the owner of those words, by the way. I do not own them. I'm not speaking them. Então, porque o Dada, quando ele fala assim, não, eu não sou dono dessas palavras, não sou eu que estou usando e falando essas palavras. Okay, so if he is not speaking them, then who is speaking them? And let's ask Joni. Joni, who is speaking these words? If Dada says, I'm not speaking these words, who is speaking these words? Se o Dada não é quem está falando essas palavras, então quem é que está falando? Johnny, quem é que está falando essas palavras? Okay, Dada is a Nimet, and he is speaking because Dada is the pure soul. So he's not the one who is speaking. He's just unfolding his karma. Yes. Então, espera um pouquinho, Johnny. O Dada é um Nimet. Ele é uma alma pura. Mas é só a parte externa dele que está falando. Yes, but then who is speaking those words? Então, quem é que está falando essas palavras? Speaking these words. Ambalal Patel. Yes, Ambalal Patel is speaking, but where did those words come from? Mas da onde essas palavras vieram? Very good. Yes, Ambalal Patel is speaking. Yes. Patel está falando, mas da onde vêm essas palavras? Vyavasthit is the doer. Okay, but all right. But where did the words come from? You see, mas da onde vieram as palavras? These. He says he has answered that. Okay, yeah, very good. Yes. I'm sorry. No, you're very good. No, right. He calls it the tape record. It's a tape record. Oh, okay. It's a tape record. Okay. He says.
diz que é um disco gravado. Yeah, he says these words were taped in a previous life, and now the tape is playing. É como se essas palavras tivessem sido gravadas numa vida anterior e agora elas estão sendo trazidas. They Gravador. were taped in a causal form, and now they express as this beautiful Navakalams that our dear Marcia recited. All right, Então, é como se elas tivessem sido gravadas numa forma causal, e agora elas são expressas no Kalam, como foi lido pela Marcia tão belamente. Oh, in fact, it's much more than a taped record, but he calls it, he says this speech is touching the Lord, the Absolute One within, and then it is coming out. You see, it is coming from the source of the fully awakened one. You see, the fully awakened one. É muito mais que registro, uma gravação, porque está saindo da fonte pura, que toca mais profundamente. He says, yours too, Joni and Mabel and Idalina and Antonio, your speech too is a taped record. Remember, look at the word. I use the word taped record. In other words, the tape is the physical tape. Remember, like the old days, we used to have the tape record, the Sony cassettes, The tape is a tape, but something got taped on it. Something got recorded on it. And then in this life, it's playing. Sorry, então, vamos ver assim como antigamente a gente tinha a fita para gravar, né? Então tem a fita, mas algo foi gravado nessa fita, né? A fala ou alguma coisa, essa mensagem ficou gravada na fita. He says, Dada says, nessa vida. Dada says, hola, Joni Fabiano, your speech too is a taped record. The only problem is you believe I am speaking, and that's what spoils it, you see. Então, como o Johnny e quem falou, né? Você acredita que o que eu estou falando é quem está falando, e esse que é o problema, né? Yeah, that is why we have this magnificent column number 5, you see. Então, por isso que temos o Kalam número 5, magnífico. Yeah, I say this is such a beautiful column that is given from the experience of what our Gnani Purush Dadashri himself has gone through, you see. Então, essa beleza, né, que foi dada pela experiência direta do Gnani Purush, né? Yeah, and so he, by making us recite this, he is creating a new beautiful tape, which will be perfect in the next life. Perfect in the next life, you see. Então, ao fazer-nos recitar esse belíssimo Kalam, né, que foi gravado, quer dizer, numa próxima rodada, numa próxima vida, será mais lindo ainda. Acho que é isso que falou, né? Não tenho certeza. It will be the last part. It will be perfect in the next life. Será perfeito na próxima vida. It will be so beautiful that it will not hurt the level of any human being. Será tão lindo que não vai machucar no menor nível qualquer pessoa. Because every time a human being hears words, he catches it and he attaches it to his ego. He is seeing them, he is using those words through I am Joni, I am Patricia, I am listening. So he develops a level there, you see. Toda vez que a gente ouve as palavras, a gente toma como, a gente se apega a elas e
que no fundo é o ego, né? Que está ouvindo e aí a gente o ego se apropria, né? And he believes that to be the truth, and therefore he is at that level, and anytime that level is disturbed, he gets hurt, you see, he gets hurt. Então, ele acredita que essa é a verdade e cada vez que ele está nesse nível, ele se machuca, ele acha que foi machucado. That is the essential reason why you and I, all of us as Mahatmas, have to be so careful as we share words, with the world, because the world really believes what they say. Então, por isso que nós, Mahatmas, temos muito cuidado com o uso da palavra, né? Na medida em como é que a gente compartilha, expressa o uso da palavra. And whereas we are in a different language, you see. You and I have entered the language of the Lord, you see. Então, você e eu entramos numa linguagem do que sabe, do conhecedor. And the most important component of the language of the Lord is there should be no pain. There should be no business of pain in that speech. Então, o principal componente dessa língua é que não deve haver nenhuma dor, nada de negócio, sabe como estava falando? Yeah, dor. It should not hurt the viewpoint of anyone whatsoever, Não deve machucar o ponto de vista de ninguém, a nossa expressão, a nossa palavra. Then that is why we are all sitting here for hours and hours during the weeks in satsangs, you see, absorbing this beautiful words of Dada, you see, because Então, por isso que a gente fica sentado aqui horas e horas e horas fazendo tanto satsang, absorvendo as palavras maravilhosas do Dada. Yeah, everywhere, wherever the word Dadashri is written, Dadashri says this, wow, that's it. Então, toda vez que a gente ouve a palavra Dadashri, então assim, é isso. Yeah, because he guarantees, and we now are absolutely convinced that he has zero ownership of those words. He says, even though he is the speaker, you and I say, Dada, you're the one who are speaking, you see. But yes, it came out through his medium. In a million years, it came out. But he says, no, I am just, you are listening, M. Patel is speaking, and I am the blissful knower. Então, porque podemos ter, garante, o Dadashi nos garante que nós podemos ter a certeza absoluta que ele não é o dono das palavras, não é ele que possui as palavras. Yeah, you are speaking, you're listening, M. Patel is speaking, and I am the blissful knower of these words, of this taped record, and see how the record is playing, Eu sou abençoado, né, que estou ouvindo como foi gravado esse registro, né, esse disco, né, essa gravação. It's a very beautiful exercise, to see how, especially now with the coronavirus. Are you people, by the way, confined to your homes in Brazil yet, or what? Tell me. Yes. All of you. We are all confined at home. Ele está perguntando se estamos em casa por causa do coronavírus. Okay, so everyone is confined. Okay, so this is a beautiful. Estamos confinados em casa. So this is beautiful opportunity to kind of listen to the taped record. Listen to the taped record. Então é uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo de ouvir essa gravação.
So you, Patricia listens, you within Patricia listens to, Patrícia, dentro da Patrícia, escuta. listens to the taped record of what comes out. Just listen. Yes, just Só listen. ouvir a gravação daquilo que está saindo. Does it have any business of pain in it? Is Tem this alguma dor? is Alguma dor? you see? And you know, and it's a good practice, you know, you see what comes out because you're in your home. Now in the home there might be only the sticky file or somebody, you know, somebody that you have to be with, you know. É uma boa prática, mesmo ficando em casa. Pode ser que em casa a gente tenha um arquivo meio grudento. Yeah, so Shuddhatma Bhagwan, we time for us to take a break and then we Então, return. vamos fazer um intervalinho e a gente... Yeah, right, yeah. How long? Yeah, for how long do you want? Tony, how many minutes you want? Quantos minutos, Tony? 5 minutes, 10 minutes? Eu acho que a gente faz 5 minutos, né? Okay, 5 minutes, 5 minutes. All right, so we'll be back in 5 minutes. Se todo mundo está de acordo, if everybody's agreement. Yeah, okay, all right, so we come back. We come back in 5 minutes. All right, Jai Sachidan. Jai Sachidan. Voltamos em 5 minutos. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Seguir as competições esportivas afetadas pela pandemia do coronavírus. A palavra, porque Deus ainda contando pro não pode mudar a palavra, ele criou a palavra dele. Pode, porque reclama. Famosos, bibliotecas, do coronavírus e ficam em quarentena. Recordos vêm de gravações e dispensa funcionários. Ronaldinho Gaúcho participa de campeonato dentro de presídio.
Margarida. Lúcia. Lúcia. Oi, Conceição. Tudo bom? Eu não estou entendendo, Margarida. Por que sumiu tudo? Pois é, eu também fiquei sem entender. Porque eu demorei um pouquinho para vir, então, se explicaram o que ia acontecer, eu não peguei. É que agora está no intervalo, nesse momento, é o intervalo. Foi intervalo. Tá ok. É mais uns minutinhos, aí ele volta e a gente retoma, mas agora é um intervalinho. Ok. Então, eu escrevi aqui, não estou ouvindo nem vendo nada, pode desconsiderar, viu? Tá bom. Não tem problema. Deixa eu responder aqui um negócio. Okay, we're back. So I have Marcia. I have shared on the screen, for those of you who do not know, the place where we are in the Flawless Vision book, and with the page. I have shared the link, and let me see here. Então, o Shuddha compartilhou aqui no chat o link onde a gente está na visão impecável, né? Que o próximo será a página 127, né? Saber, conhecer a diferença entre estar Okay, and estar na bem-aventurança. okay, and so we go now. If we go to, shall we go now to the study of the words of Dada in the Flawless Vision? Sure. Então, a gente vai agora para o estudo da visão impecável. A gente deve ir, gente. If anybody has anything to say or to share, they're most welcome, okay? Please do not feel as if this is just, a one-sided thing. We are all here together as Mahatmas. Se alguém tiver alguma coisa para compartilhar, para falar, por favor, fique à vontade, que isso não é uma mão única, né? Somos Mahatmas. Fique à vontade. All right, so the Flawless Vision. Let me bring my version, Gujarati. Yes. All right. Okay. And I will share now the book. Let me just share the screen. And where are we? Okay. Ele vai compartilhar a tela. Será que está tendo muito caso de coronavírus lá onde Shuddha mora? What did Margarida say? Is Margarida trying to create some mischief? She is asking if
if there is a lot of coronavirus where you live. É porque aqui tá todo mundo enlouquecido. All over the world. Yeah. He said that in Brazil, people are getting crazy about that. I said, Except yes, except Mahatmas, except the awakened ones, you see. Yes. Mas com exceção dos Mahatmas, os despertos. Yeah, because there is so much, because Mahatmas do not have to listen to the negativities of the intellect, you see. Porque os Mahatmas, eles não têm que ouvir a negatividade do intelecto. Mahatmas are in total control of themselves, you see, this world. Yeah, absolute control of their own world. Então, os Mahatmas têm o controle do seu próprio mundo. And Mahatmas have the Siddha Stuti, the absolute energies of the self. Those rise above all difficulties at the relative level, you see. E os Mahatmas têm os Siddha Stutis, né? A energia que surge sempre diante de qualquer dificuldade. Mahatmas are fantastic soldiers against these kind of epidemics and other kind of calamities that happen to human beings. Mahatmas are untouchable. Então, os Mahatmas, eles são os soldados, né, diante dessas calamidades, essas pandemias que acontecem com a humanidade. You become touchable if you slip from your self and your world into the world which is not yours. This world that we see through these five senses is not our world. It never was our world, you see. A gente vê esse mundo através dos cinco sentidos e a gente sabe que não é o nosso mundo. A gente só it is continuously changing. That which is continuously changing and slipping away from us, how can it be ours? You see? Então, esse mundo está mudando continuamente, né? Escorregadio na mudança. Então, como que ele pode ser nosso? Yeah, that which makes you run like little ants in different directions, depending upon which side the news is coming from. Is that life? You see? Could you please repeat? I did not understand the beginning. Little ants. Little ants. Ants. Okay. Então nós somos como formigas, né? Que depende de onde a gente está ali. If you see a whole bunch of ants on the floor, and if something is coming from one side, they run in the other direction, and then they run in the other direction. Are we like ants? You see, are we human beings like ants? Então, como as formigas, quando elas têm um obstáculo, elas mudam de direção, vão para um lado, vão para o outro. E somos nós, seres humanos, como formigas, né? Quando a gente está vendo esse mundo. Yeah, we are the ones with absolute clarity of vision and the energy of the self, you see. Então, nós somos aquele que tem a claridade da visão, né? This is... Let me write this down. Let me see, chat. Is and this is. Is and this is are both effects, you see. Are both effects. Everybody understands that? Let me see. Então, isso são efeitos, né? Is and this is. You see, sometimes you're feeling good. Another time, within 24 hours, you're not feeling good. This is and this is. This is just, are both effects, you see. Effects. A facilidade e a doença são ambos efeitos, né? Yeah, these effects. If these are effects, then the causes were in a previous life, you see. E são efeitos que foram causados na vida passada. And if it is not meant to be your effect, even if you're in the middle of northern Italy, it will not touch you, you see. E se for para você não ser atingido, você pode estar lá no meio da Itália que você não vai ser afetado. Yeah, and that doesn't mean that, you
You drive the car with your eyes closed, you see. Isso não quer dizer que você vai dirigir o carro com seus olhos fechados. Yeah, you don't place yourself any place, you take the necessary precautions, you see. You hold the glass till the last minute. I am fine. Nothing is going to happen to me, you see. Você não se coloca em risco, você toma todas as precauções. Então, você segura o copo até o último minuto. Eu estou bem, eu estou bem. Yeah, do not let any doubts enter into with reference to what your decision is all about, or who you are. Não deixe nenhuma dúvida interferir na sua decisão. Having reached the final decision that in this life after life, this is nothing, this is nothing. You look at this 1911 epidemics of influenza and other, where there was nothing of the quality of healthcare that is available now. Millions of people died, you see. It's nothing like that, we have so much correct news and availability of knowledge, you see, in the relative world. Hoje a gente tem muito conhecimento, né? Tem acesso às informações. O que está acontecendo não é nada comparado ao que aconteceu com as gripes anteriores, a peste negra, a gripe espanhola, que morreram milhares e centenas de pessoas. Within minutes, the entire world is given the knowledge, stay home, so everybody stays home. This is the beauty of communications, you see. Então, em questão de minutos, o mundo inteiro já sabe que é para ficar em casa, é a beleza da comunicação, a facilidade que a gente tem hoje nos dias de hoje. Good water, clean energy, clean air, you see. You have a lot of clean air in Brazil, don't you? You have all the resources are there. The only thing that is lacking in human beings is the right use of this intellect, you see. The intellect is going in the wrong direction, you see. Então, a gente, né, tá aí no Brasil, tem uma natureza linda, ar puro, água limpa. O único problema do ser humano é o uso errado desse intelecto. This is called the deluded intellect. Intellect that creates that which does not exist, which is a classic example is fear and fear reactions, you see. Então é o intelecto iludido, ilusório, né, que cria o medo. E a sociedade and it perpetuates fear, you see. It perpetuates fear, you see. It creates fear. Yeah, that is not the kind of intellect that human beings were meant to have, you see. E esse não é o tipo de intelecto que o ser humano deve ter. That is the intellect that Dadashri has. We can see that intellect within us too now, but it has gone to practically minimal levels now. We don't express it. We don't allow it to affect us, you see. If you get affected, it is most likely the intellect that is active, you see. Então, o Dada nos proporcionou uma interferência mínima do nosso intelecto, né? Yes. E se você está sendo afetado, é porque esse intelecto está interferindo mais. Out of the millions of people, in the cold season, somebody will develop a little fever and a little flu-like symptoms, and they'll say, do I have it? Do I have it? You see? Então, assim, nós estamos no meio do inverno. Se uma pessoa começa com uma gripe, um pouquinho de febre, ela já fica com medo. Nossa, eu tô com corona, eu tô com isso. Do you have cough? No. 10 days go by, you don't have cough at all. Do you have difficulty in breathing? No. But, this intellect will magnify it so much, you see. Então, aí o médico pergunta, né? Você está com tosse? Não, não estou. Você está com febre? Também não. Então, o intelecto aumenta esse medo, né? Ele superdimensiona. So we have tremendous weapons. We are not only the awakened ones, but we are armed with amazing gear, amazing invisible
gear to protect us. You see, Margarita, each one of us, amazing invisible gear. Right now, all of you are at home, not at all worried. Isn't that the greatest miracle? Isn't that the greatest miracle in life? When the entire world is worried, you see. What's going to happen to my money? What's going to happen to this? What's going to happen to that? Where is the food going to come from? Well, just... Enquanto o mundo todo está preocupado, nós estamos em casa agora aqui em Satsang, né? Isso não é um milagre, não é uma bênção? Well, did the food and the supplies and the human energy completely disappear overnight? It's only on paper that it has come down. The human energy is still there. See? Então, a comida, né, os suprimentos vão desaparecer da noite para o dia? Não é, estão nos papéis, né? São coisas do intelecto do ser humano. Yeah, so the recognition of the intellect is the greatest freedom, you see. It's the greatest freedom. The recognition of the role of the intellect is freedom, you see, is freedom. Então, o reconhecimento do papel do intelecto é liberdade. Yeah, you see, yes, you use the intellect to make sure that you wash your hands and you use a lot of soap and, you know, you wash them as often as possible and keep everything clean, etc., you know, and you don't go, you know, there's those... É claro que você vai fazer o correto de lavar as mãos, manter tudo limpo, você não vai facilitar. Yeah, and you know, and you stay away from older people who are vulnerable, you know, and you know, help them in so many other ways. You see, so use the intellect in the right manner, but do not allow the intellect to become a witch. A witch, you know, what do you call a witch in your language? Bruxa. Feiticeira, bruxa. Então, use o intelecto de uma maneira correta. Não permita que o intelecto se torne uma bruxa feiticeira. Yeah, do not become the intellect to become a kind of an ugly, evil ghost within you. You see, that only creates so many disturbances unnecessarily, you know. Não permita que o seu intelecto se torne fantasma demonioso que vai criar tanto de problemas para você. All the food supplies are still there, you know. Why is people are, you know, people are running and rushing? It's just out of fear, you see. Então, toda a comida está lá, está disponível. Por que as pessoas estão correndo e comprando tudo ao mesmo tempo? Vem do medo, né? Have you got enough food for the next 15 days? Can you do with rice and beans? Have you got cans of beans? Can you cook rice and beans? That's good enough, you know. You don't. Então, se você pode cozinhar arroz e feijão pelos próximos 15 dias, não demais. Yeah. So, Shuddhatma Bhagavan, yeah, I think the Mahatmas are very well protected and very well guarded. They're very alert. And because of the lack of fear, they are in the fearless space. Eu sou uma pura, zero fear. Então, os Mahatmas estão no lugar seguro porque eles estão no lugar sem o medo. Eu sou alma pura, né? Eles não estão ali no intelecto. Yes, zero fear, and now you know, you hold the child, just as you hold the child who is afraid, you hold, if Margarita, I'm sure Margarita is not at all afraid, but you know, if Margarita is afraid, okay, now we can look at it and say what's going on, you know. So it's so easy. It's so easy to apply the vision of clarity of the light of the self over the negative intellect, you see. Então, é aplicar a claridade do ser, né, para ver a negatividade do intelecto. Yeah. And you know, Mahatmas are the first ones to really surrender to the authorities. You see, they'll say, well, this is what they say, so we will follow the rules, you see. Follow the rules. São os primeiros a seguirem as regras das autoridades. O que é, a gente vai seguir. And don't, you know, there's no, you can hey, watch the headlines,
once or twice in terms of what's going on, but if you have a vulnerable mind, if your mind is if the mind of file 1 is very susceptible to negativity and fear and anxiety, then there is no need to keep on watching the news, what's happening, you see. Então, você lê esqueci como é que fala em português, as chamadas dos jornais, né? Uma, duas vezes, você lê as notícias, mas se o arquivo 1 tem uma tendência a ter um intelecto negativo, então não acompanhe as notícias, não? Não há necessidade. Yeah, it's not your role to worry about, do we have enough ventilators in the hospital, you see. Whose role is this? They will worry about it, Então, você não tem que se preocupar se vão ter muitos doentes no hospital, né? Não está preocupado com isso. Ventilator, did you say ventilator? Não, o Shuddha está perguntando os respiradores, a máquina dos respiradores no tratamento intensivo, que as pessoas estão preocupadas com se há suficiente respiradores. As pessoas estão preocupadas com os doentes no hospital, como que vai ser? Não, ele especificamente falou o número de máquinas aqui nos Estados Unidos. O pessoal está preocupado com o número de respiradores. É isso que o Shuddha estava falando. Yeah, it is not our... Respiratories? Yeah. No, you just missed that word. That's why I noted. In other words, they will say, oh, we don't have respirators and ventilators available. Well, it is ventilators, and we are saying that is not our role to worry about it, Então, as pessoas estão preocupadas se vai ter estrutura nos hospitais, os respiradores, tudo que é necessário, né? E não cabe a nós essa preocupação. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. So this is actually also an excellent time when Mahatmas can play a significant role in helping your friends who have the fear, you see, have who have fear, but recognize that human beings, when they are distraught and they are under the effect of fear, they are not in a receptive mood to listen. They don't listen, you see. Então, é um momento, né, para nós, Mahatmas, ajudarmos os nossos amigos que estão com medo, mas também está ciente que o ser humano, quando está nesse estado de medo, ele não tende a ouvir. Yeah, they cannot listen critically. They just kind of take quick shortcut approaches, you see. Então, eles não estão dispostos, né? Não tem essa disponibilidade de ouvir. Eles querem pegar... But there are so many brilliant brains here in this satsang. They're in Brazil, Amidst all of you, you can design something that is beautiful, in your language, you see. Simple stuff, you see. Então, vocês podem fazer coisas simples como... Did you say to write or sing? Yeah, you can get together and say, you can get together and kind of, plan out how can we really help online. You don't want to go physically. Online, people who are worried, who are anxious, who are seriously worried. You see, worry is 50% of the problem, and then the facilities is the other 50%, you see. Então, ele está falando que a gente pode criar uma forma online de apoiar uns aos outros, né, com palavras bonitas, porque o medo é que toma conta nesse momento. Mm-hmm. Okay, so is it okay, Margarita? You want to say anything else? Hola, Margarita. You want to say anything else, or you're done? Margarida, você quer dizer mais alguma coisa? You're smiling, so you're not at all worried. I know that. Tá parecendo que é doença, não. Tá parecendo uma guerra. E já tem coisa que não tem mais. Yeah. He's saying that it doesn't look like a disease, but more like a war. War. A war. A war, yes. Well, you see,
You have to be prepared. Look at the people in northern Italy. Then it didn't look like it like that. You see, before they were enjoying life, and then they Então, were hit. You see, so this is how it is. parado. E veja as pessoas que estão lá na Itália. Eles não parecem que estão em guerra, né? Eles começaram a cantar lá das janelas. Yeah. So we look at it as it is. The intellect does not allow you to see it as it is, whereas prajna, the light of the self, allows you to see everything as it is. This is the difference. Shuddha, sorry, I missed. Okay. Could you repeat it? The intellect inside, the intellect is like a little light of a candle. You cannot see everything that's going on inside the house, you see. Whereas prajna is, yeah. Let's add a little bit because it's important. Yeah. Então, o intelecto é como uma luz de vela pequena, que você não pode ver tudo na casa através do you cannot, everything, intellect will only allow you to see what the ego wants to see. You see, ego has created so many layers of opinions, and you see. O intelecto só vai ver o que o ego permitir que seja visto. Intellect will never allow you to see anything the way it is. You see, it is. O intelecto nunca vai permitir você ver as coisas como elas são. Intellect, whereas prajna, the light that has arisen within you and I since the Gnanvidhi, lets you see what is happening, understand what is happening. See? Mas é a prajna, né? A luz que está dentro da gente, que a gente teve essa consciência, é que nos permitirá ver. Prajna begins with the exact establishment and settling, remaining in the self only, especially during these difficult times. That's where you need to be. You cannot be running around anywhere else, you see. Be who you are, you see. Então, especialmente nesses momentos mais difíceis, é que a gente tem que estar nesse lugar do ser. Ser quem nós somos. E não em volta, né? Yeah, right. And, avoid, prajna will avoid opinion. So he is not doing anything, that minister is not doing anything, they are not helping, that hospital is not doing anything, etc. It may get quite worse, may become very difficult, but there is no role for the intellect in here. Sitting inside our rooms in front of the television, we have zero use of this intellect, you see. Então, o intelecto é que vai fazer com que a gente fale, mas eles não estão tomando as medidas devidas, o hospital não está fazendo isso ou aquilo, mas quando a gente está no lugar do ser, a gente não permite que o intelecto tome esse lugar. Né? Sentar em frente à televisão e assistir notícias we are very, on the contrary, we are very grateful for this Zoom where we can be with Mahatmas, you see. We can be with each other. We can be with Dada and his magnificent energies, you see. Então, através do Zoom, nós somos muito gratos pelo Zoom por a gente poder estarmos aqui juntos, né, ouvindo as palavras de Dada, com Dada, entre os Mahatmas. Yes, absolutely. And the doctors among you will have to do what they need to do, you see, or the nurses, or the healthcare workers, or the policemen, etc. But, those are relative roles, you see. The rest of us stay put. You say what? Sorry? Stay put means just, be still, be home, that's all. Do you want to translate, Antonio? Oh, in other words, only in this in a crisis, those who are called in to do the work will have to do the work, but the rest of the people just stay home. You see? Então, durante a crise, as pessoas que têm que fazer os trabalhos, elas farão os trabalhos dela, mas o restante da população deve permanecer apenas em casa. Is anybody in this group worried about the coronavirus?
Tem mais alguém aqui no grupo preocupado com o coronavírus? Anybody has any fears? Tem alguém Wow, com... amazing. I Isn't was that a beautiful? little bit, because my daughter, she's sick in Holland, so my intellect started, oh my God, what's going on? I would like to be with her. But And she's... then I told Marcia, there is nothing, stay, just see. I tried, Marcia tried to be. Is the daughter telling you, Mom, worry about me? Sorry, if the doctor. Is the daughter telling Marcia, Mom, please worry about me? Is she telling you to worry about her? Is she saying, Mom, please worry about me? Is she telling you that? No. She didn't say that. Então, o Shuddha perguntou, tem mais alguém preocupado? Eu falei, ai, Shuddha, a Marcia hoje ficou preocupada porque minha filha na Holanda está gripada. E aí o intelecto da Marcia começou, né? Aí ele falou, a filha perguntou para a mãe, mãe, quero que você fique preocupada comigo? Eu falei, não, claro que não. The young people are actually even more protected, you know. Their immune system is excellent. You know? Acho que aqui no interiorzão do Brasil não vai vir. Eu não estou preocupada. Acho que... Idalina, what are you saying, my dear? Eu estou bem no interior. Daí... What she say? Idalina said that she believes that inside the country, in the little towns inside the country, inside Brazil, the disease will not come. So she's not worried about it. Good. Yeah. Always positive. Always positive. Yeah. Positive. Isso mesmo. Sempre positivo. Yes. Really eu não vejo televisão, não assisto as notícias, não quero ouvir. Pronto. She said that she doesn't watch TV, she doesn't listen to the radio, she doesn't want to know. Então ela aguenta ficar 40 dias dentro de casa sem ir para canto nenhum. Desde o início eu não fiquei não me assustei nem um pouquinho. Yeah. And she said that since the beginning she didn't get scared at all. Okay, good. Okay. All right, yes. Shuddha Bhagavan, let us go to the flawless vision part. We have half an hour, so we will be with Dada. Shall we? Okay, so I'm going to share that with you. All right, so this is, oops, where did this come from? Okay, can you see now? Can you see this? Yeah. All right, this is the next heading. Know the difference and be in bliss. This is a quick interchange between Dada and the questioner. Short sum. So let me just read this first and then you read. Então ele vai ler e depois eu vou ler também. Questioner is asking, who is the one looking at the faults and the merits of the Prakriti Dadashri? It is the Prakriti itself. Questioner, which part of the Prakriti Dadashri? The part that is the intellect, the part that is the ego. Questioner, in that case, what does the pure self has to do with it? And Dadashri replies, the pure self has nothing to do with merit or faults. Questioner, in what way does the pure self see and know? Dadashri, it remains unaffected, whereas this part, the relative self, is affected. All right, let you read this much first. Ok. Então, saiba a diferença e esteja em bem-aventurança. O interlocutor pergunta, quem está olhando para as faltas e os méritos do Prakriti? O Dadashri responde, é o próprio Prakriti. Interlocutor, qual a parte do Prakriti? Dadashri, a parte do intelecto, a parte do ego. Interlocutor, nesse caso, o que o ser puro tem a ver com isso? Dadashri responde, o ser puro não tem nada a ver com mérito ou faltas. Interlocutor, de que forma o ser puro vê e conhece?
Ele responde, ele permanece não afetado, ao passo que essa parte, o ser relativo, ele é afetado. Questioner. So the part that sees the good and the bad is the part that is affected, Dada? Dada, she says, yes, all of that becomes affected and tainted. Questioner. When the intellect is seeing the good and the bad in a Prakruti, the one that sees this and knows this, is this the real self? Dada Shri says, one sees the faults in the Prakruti, one becomes the Prakruti. The self is not present there. The self can never see faults in anyone. All right. Let you read that. Interlocutor. Então, a parte que vê o bom e o mal é a parte que é afetada? Dada Shri, sim, isso tudo torna-se afetado e contaminado. Interlocutor. Quando o intelecto está vendo o bom e o mal em um Prakruti, aquele que vê isso e sabe disso, é este o ser real? Dada Shri, quando alguém vê faltas no Prakruti, ele se torna um Prakruti. O ser não está presente lá. O ser nunca pode ver faltas em qualquer pessoa. Interlocutor, eu estou me referindo ao ver minhas próprias faltas e não as faltas dos outros. Now, when one sees faults in the Prakruti, Dadashri says, this I've already read that. Okay, now questioner. I am referring to seeing my own faults and not the faults of others, Dada. Dadashri says, even at that time, it is the Prakruti, but it is a superior Prakruti which will help you attain the soul. Read that. That's very important here. Interlocutor, eu estou me referindo ao ver minhas próprias faltas e não as faltas dos outros. E Dadashri fala, mesmo nesse momento, é o Prakruti, mas é um Prakruti superior que irá ajudá-lo a atingir, a alcançar a alma. Who is seeing the Prakriti as not faultless? This word should be flawless, okay? So who is seeing the Prakriti as flawless? And Dadashri replies, that which sees the Prakriti as flawless is the pure self, the pure soul. That is Shuddhatma. The pure self never gets involved with anything else. Dada, what kind of bliss does it experience when it sees no flaws? Dadashri says that bliss can be called bliss of freedom. Questioner. So the self is never concerned with the effects or the consequences, Dada? Dadashri says it never looks at the effects of the Prakriti. There are two kinds of knowledge related to effects. One is the knowledge that is related to the Prakriti, and the other is the knowledge of the self, related to the self. All right, now let's let you read this. Interlocutor, então quem está vendo o Prakruti como impecável? Dadashri responde, aquele que vê o Prakruti como impecável é o ser puro. Esse é o Vishuddhatma. O ser puro nunca se envolveu com qualquer outra coisa. Interlocutor, que tipo de bem-aventurança se experimenta quando se vê tudo sem faltas? Dadashri responde, essa bem-aventurança pode ser chamada de bem-aventurança da liberdade. Interlocutor, então o ser nunca está preocupado com os efeitos ou as consequências? E Dadashri responde, ele nunca olha para os efeitos do Prakruti. Existem dois tipos de conhecimento relacionados aos efeitos. Um é o conhecimento relacionado com o Prakruti e o outro com o ser. Okay, so the questioner then is asking, but what kind of bliss is he relishing, experiencing, when he sees things exactly the way they are?
Dadashri says, although he has already tasted the bliss, he is only concerned with seeing things exactly as they are and not with the experience of the bliss. That is why I am telling you to see all this as it is. This is the ultimate fact. Interlocutor, mas que tipo de bem-aventurança que ele está saboreando, experimentando, quando ele vê as coisas exatamente do jeito que são? Dadashri responde, embora ele, com E maiúsculo, o ser, já tenha provado a bem-aventurança, ele só está preocupado em ver as coisas exatamente como elas são, e não com a experiência da bem-aventurança. É por isso que eu estou dizendo para você ver tudo como é. Isso é um fato conclusivo. Este é o fato conclusivo. É o fato final. Ver as coisas como são. Beautiful. Okay, so let me stop sharing this and let us go a little deeper into it. This is a magnificent understanding. Now we are attaining in the third section of this book of the flawless vision. You see, this is for Mahatmas, okay? And então, a gente é um conhecimento para os Mahatmas. Which session did you say? The book is divided in 3 parts, you know, the book of the flawless vision, you know. So these are the final sessions of the flawless vision, you see. Então essa é a sessão final, porque o livro Visão Impecável é dividido em 3 partes, e essa é a terceira parte, a parte final. Now let me just check one thing here. I want to see the heading. The heading was share. Let me see where the heading was know the difference and be in bliss. Okay. Now. Então o título era saber a diferença e estar na bem-aventurança. Okay. Now we need to change this heading a little bit. A gente precisa mudar esse título pouco. Because Niruma's heading is a little different in Gujarati, and let me give that heading to you now, okay? Então, a Niruma em Gujarati tinha o título pouco diferente, então ele veio colocar aqui pra gente. And when you need to give this to your translators, Denise and whoever is doing the final versions of it, all the words of the faultless should be changed to flawless, you see, and then this heading needs to change. So let me write this down, this heading, Ok, então ele está falando que quem for fazer revisão final, todas as palavras que estiverem como faultless deve ser flawless, que quer dizer flawless, que quer dizer impecável. All right, now the heading should be there is a. Which page is this one, Shuddha? This is the heading that we just read. This was page 167, right? Yeah, right. Whatever page we just read, in your book. Yeah. There is a difference in the knowing state of the two. Okay, this is the heading. You see, there's a difference in the knowing state of the two. Now, this is the heading. All right? Então, o título é ser afetado por meio do intelecto. So there are 2 knowers, you see here. This is what is the Gnani is trying to tell us. He said there is the knower of the non-self, and then there is the knower that knows this entire complex, you see.
Então, existe uma diferença entre não ser, entre o ser e este complexo. E eu traduzi errado, que foi numa outra frase. Então, o título é: há uma diferença no estado de conhecer dos dois. And the knower of the non-self, by the way, the non-self, as you know, is the Prakriti, right? The Prakriti. All of you know the word Prakriti. Prakriti means this body complex of mind, speech, and body, you see. And o conhecedor, né, do não ser é o Prakruti. E o Prakruti significa esse complexo de fala e corpo. As opposed to Purush, which is the self. You see, Purush is the self. You all know that, right? So there is a... E o Prakruti é o oposto do Purush, que quer dizer o ser. Yeah, so now, see, there are two knowers. Right now, there is the knower of the faults, you see. There, you know, when a fault happens, you and I know that a fault has happened. Dada says that knower is also part of the Prakriti. It is not the self, the Amapura that is. Existem dois conhecedores. Existe aquele conhecedor que quando a gente comete uma falta, uma falha, a gente sabe que está cometendo essa falha. E esse conhecedor também é parte do Prakruti. Yeah, and And so the other knower is the pure soul, you see, the pure soul, the Amapura that you and I are, is not at all concerned with seeing faults at all. The Amapura cannot see faults. This is the important thing. If you are the Amapura, you cannot see faults. E o outro conhecedor é a alma pura. E o lugar da alma pura, ele não vê faltas. Yeah. Ele não vê faltas, não vê falhas em ninguém e nada. The Amapura is absolutely separate from the non-self complex of this mind, speech, and body. The Amapura only knows and sees that which is. It does not say, this is wrong, this is a fault, and this is good. It doesn't say anything like that, you see. Então, a alma pura, ela não vê falha, ela não fala isso é bom, isso é ruim. A alma pura apenas conhece e vê, não diz nada. Yeah, so this is what it is. This is a very beautiful paragraph trying to separate this, the knower, the beautiful knower of that you and I are the self that is always in bliss only. It is not concerned with, oh, she did this wrong, he did this right, this is wrong, this is right, etc. No, it's not concerned with faults whatsoever. Okay? Então, essa é a beleza do que a gente acabou de ler, né? Que esse conhecedor é o conhecedor da alma pura, que ele não vê falhas em ninguém e nada. Ele fala, ele fez isso certo, ele fez isso errado, isso está certo, isso está errado. Isso não existe. But there is the other one in the middle, you see, who has covered with this effects. You see, the covered with these effects of that have been carried over from past life, from the belief that I am this body and this is mine. So the karma effects are now covering, the karma effects are covering, and that is the one that sees the right and the wrong, the faults and the virtue, you see. Então, e existe esse intermediário, né? Esse intermediário que é esse véu do karma, né? Que vê faltas, isso está certo, isso está errado. Yeah, esse it is. Yeah. Esse do intermediário. It is the one who is covered by the karma effects. It is not had become completely separate, you see. And então, ele é coberto pelos efeitos do karma. Ele não está completamente separado. Yeah, and that is the one who, by the very nature of being covered by this, by being covered by this, sees the right and the wrong. You see, the right and the wrong, and sees the faults. You see, oh, this is a fault, etc. You see. Então, é esse que, pela natureza, ele está coberto por esses efeitos do karma e ele vai ver, isso está certo, isso está errado, é quem vê as falhas.
Yeah, and see, the thing is, to become free from a fault, you have to see that it is a fault, right? Huh? Então, o negócio é, para se tornar livre das falhas, você tem que ver que houve uma falha, certo? Right? But so, Dada says, if it is not the Amapura that is not seeing any faults, then who is saying that this is a fault and I do not want to enter into that fault anymore? You see? I do not want to repeat that mistake, huh? Então, quem é, se não é a alma pura que está vendo essas faltas, porque para poder acabar com as faltas, você tem que ver as faltas. Quem é que está vendo essas falhas, essas faltas? Yeah. So then Dada gives a very interesting answer. Yes, that one is a higher level, higher kind of Prakriti, a better Prakriti, you see, as opposed to the other ones who has a baseball bat in his hand, just hitting everyone, never accepting the faults. I'm wrong, just. Do you have baseball in Brazil? Do you have baseball in Brazil? Baseball? Not really. Okay, yeah. You have only soccer. Okay, right here. Yeah, in Brazil, popular is soccer. Okay, all right, okay. Yeah. But the people know. Yeah, right. E o Dada dá uma resposta muito, muito bonita, né? Que ele fala, quem vê essas falhas, essas faltas, é um Prakriti mais elevado. Não é aquele Prakriti que está com um taco de beisebol, né? Beisebol é aquele esporte que você joga com taco que sai, não aceita os seus próprios erros, né? E tudo que as pessoas falam, ele só sai rebatendo. Yeah, only Prakriti can see faults and no faults, you see. Only Prakriti can see virtue and vice. Virtue and vice, V-I-C-E. This is virtuous, this is vice or evil. This is good, this is bad. Only Prakriti can see that. Só o Prakriti pode ver o que é bom, o que é ruim, o que é vício, o que é virtude, o que é mal ou bom. Yeah, the Amapura, the Shuddhatma Bhagavan is not playing this kind of games. You see, the Shuddhatma Bhagavan is absolutely separate from these, you see. A alma pura, o Vishuddhatma Bhagavan, é completamente separado disso. Ele não vê falha, ele não vê falta, nada em mim. And then the next question is, so Dada, then who sees the Prakriti? In other words, you take the whole Prakriti, like in this satsang, you can say, who sees, say, Renata, or Maria, Christina, or Lucia as flawless, absolutely flawless? Who sees that? Who is the one who says Lucia or Maria de Gloria is absolutely flawless? Who sees that? That's a very important question. Então, quem é que vê o Prakriti como impecável? Lúcia, Maria da Glória? Quem que vê esse Prakriti como impecável? The entire Prakriti is flawless. Who sees that? Because in order to see the faults, you have to become the Prakriti. You cannot, in order to see the fault, if I have to see the fault of Lucia or Constantiao, then I have to come down. I have to become Shuddha to see Constantiao's Prakriti and faults, you see. Para que você veja as faltas, as falhas, você tem que se tornar o Prakriti. Quem é que vê essas falhas? And Dada gives a fantastic answer. He says that the one who sees the Prakriti, the entire Prakriti, by calling it Prakriti, you see, mind, speech, body, visible complex called Lucia, Maria de Gloria, Josie, and entire, the total Prakriti as flawless, no faults, is the Shuddhatma Bhagavan, is the Amapura, is the Absoluto Amapura, is the absolute Lord God only. You see, this is so beautiful, absolutely beautiful.
You see? Então, quem vê o Prakruti como impecável, né? Esse complexo da mente, fala e corpo, da Josi, da Maria da Glória, quem vê esse Prakruti como impecável? The entire Kayo, the entire Kessi, the entire O Baba, Prakruti completo do Caio. whatever is visible, whatever you see, whatever people say about her, everything, the entire complex, okay, as flawless, flawless. Quem vê esse complexo inteiro, total, como impecável? Flawless, no flaw, no flaw. Flawless, impecável. It Right? is the Amapura. Then you are the Amapura. Then you are the Amapura. Então, quem vê como impecável é a alma pura. E aí sim você é a alma pura. Either I am the Amapura, I am in my Amapura. As the Amapura, I see the Prakriti, I see you, whatever you do, whether you say nice words about Shuddha, or you say negative words about him, I see you flawless. Whether you help me or whether you hurt me, I see you flawless. That is who I am. That is the Amapura. And that is the only way to see the other human being as flawless. That is the only way. Então, quando eu vejo, não importa se eu firo o Shuddha ou se eu elogio o Shuddha, quando ele vê né, que esse Prakruti, a Marcia, ela não está certa ou não está errada, ele está vendo pelo ponto de vista da alma pura, é a alma pura, aí você é a alma pura, quando você vê o outro como impecável. Não importa se elogia ou se te fere, mas você vê o outro como alma pura. This one here, what we are reading, my friends, there are some additional there are some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 question and answers, 4 question and answers in part of this paragraph that is in the newer book of the Flawless Vision in Gujarati. Então, essa parte que a gente acabou de ler são 8 perguntas, né? De 8 perguntas e respostas da visão impecável. And when Sirish Bhai and I did the initial translation of this book, we were working with the older version, the first book that had come out, you see. So, então, quando a Denise começou a tradução desse livro, era a outra versão do livro. So I will send this translations to, I will prepare this and send it to Denise and Tony and some of you, so that we can continue with that part in the next time we take it. It's very important. In the meantime, I would like for you to kind of study this, what we just learned, you see. Então, ele vai enviar para a gente, para a equipe de tradução, a nova versão, para a gente poder continuar com a tradução. Yeah, yes, say the Amapura, the Lord within, the you and I, is not interested in what this mechanical body complex, that may appear like a man or a woman is doing, or how it is dancing in this world. Zero vision in that direction whatsoever, you see. Então, a alma pura, ela não está interessada nesse complexo de mente, fala e corpo, não importa se é homem ou se é mulher, se está dançando, como que está dançando. A alma pura, a gente não está interessado. And this is the essential difference between our Gnani Dadashri versus all the other awakened ones of this world, you see. The other Gnanis, you see, this Gnani has seen such flawlessness, has seen the exactness whereby he does not see
anyone at fault or flaw at all, you see. Two ways. Então, ele não via nenhum ser humano com falhas ou faltas, jamais. This is a magnificent level of understanding. One is, of course, he has made us the Amapuras, and now he brings up us to the point where he tells us, look, let me tell you something. There are two knowers, you see. There is one knower that can see the faults, but that is not the real knower. The real knower is the Amapura, you see. Então, aí ele traz para a gente esse conhecimento que há dois conhecedores, né? Aquele que vê as falhas, mas esse não é o verdadeiro, o real ser. The one who sees the right and the wrong and the good and the bad is not the real knower, you see. That is part of file 1, you see. And I have made you separate from file 1, you see. Aquele que vê a falha do outro, que é bom ou que é ruim, ele não é o ser, ele é parte do arquivo 1. So we are coming into some very beautiful territory here with the exact energies and the understanding, you see. This, we are reaching there with a lot of vision within us, you see, with a lot of understanding with us, you see. Então a gente está alcançando esse conhecimento com Shuddha, I lost. It is not just that we are saying, we're not just saying these words like the other person is flawless. We are now coming with a lot of energy within us, which allows us to see the other person as flawless, you see. Então, a gente não está mais vendo a falha do outro, a gente está como ser onde vê o outro como impecável. Yeah. And so may we rise in that flawless vision, my dear friends. You see, our time is up. Highest namaskars to all of you, Paramatma. Crescer, né? Emergir aí dessa visão impecável. Nosso tempo acabou. Highest namaskar. Thank you for being here. You see, your presence makes the satsang important. You see, the presence makes it important. Então, muito obrigada por estarem aqui. A presença de vocês faz essa Highest namaskars. I will let you all go. I know it's late. There was one question from Conceição. Should we make Yes. or save for the next? Well, whatever you say. She said, while we see faults in other people, are we under the karma law? No. When we stop seeing the faults, would we be... Deixamos de ver essa só estaríamos saindo. When we stop seeing those faults, would we unfolding these karmas? Leaving the karma behind when we stop seeing the faults? Yes, my dear. Okay, yeah. You see, first of all, you and I are not seeing the faults. It is Kansanshao, Shuddha, Josie, Kessi is seeing the faults. It is the one, this body with the intellect that is seeing the faults, you see. That's number one. You and I are not seeing faults. Então, eu e você, a gente não está vendo falta. Quem está vendo falta é o Shuddha, é a Josi, é a Conceição. Yeah. Yes, and the reason you see those faults is, you're right, it is the unfolding karma effect. You see, that is how it is. That is the karma effect from past life. That is how it will unfold, you see. Então, e a razão pelas quais você está vendo as faltas, você está correta, é pelo o desdobramento dos karmas de vidas passadas. So Kansanshaya will see a fault, but you are the awakened one, who do not want to enter into the business of pain anymore. So you are aware that
Consensao is seeing the fault of the other person, but you have much more energies in stock, and so you do not let it proceed any further. You automatically, she will be doing pratikraman for it, and the fault will go away, you see. Então, quando a Conceição vê a falha do outro, você está vendo a Conceição vendo a falha dos outros. E aí você deve automaticamente fazer pratikraman. Yeah, and if it is a heavy account from past life, then again and again it will happen, and again Consensya will automatically do the pratikraman, because you are no longer interested in seeing faults or in conducting the business of pain anymore with anyone. You do not want pain anywhere, Então, quando a Conceição vê as falhas dos outros, você vai fazer pratikraman porque você, como ser, não quer mais que as outras pessoas estejam em dor e em sofrimento. Então, você faz o pratikraman. Yeah, so the karma, it's pesado. The word karma has been taken away for you and I by Dada. It is no longer karma. It's only a file. And when file comes, you and I remain in equanimity, and we settle it with equanimity. See, we do not enter into the file. We remain above the file, you see. Então, o karma, o Dada, né, ele tirou da gente karmas. E aí o que acontece são a gente lida com os arquivos, e quando a gente vê esses arquivos, a gente vai fechar os arquivos com equanimidade. Yeah, the karma will unfold. Everybody, even the Gnani has karmas. Even Dada had karma, you see. Everybody had karma. Even he broke his leg, you see. So karma will unfold. We will unfold, but we will not charge anymore, right? Yes, it's just right. But you see, with the flawless vision, with the vision of flawlessness, you will not blame anyone for what is happening. You will not find faults with anyone. You will not blame the Nimit. You remain blissful even and give energies to Consensao to pass through this difficult time. You see? To become. Então você não vê mais as falhas de ninguém, né? Você vai, o ser, ele dá energia para a Conceição para que ela passe por essas situações com energia e possa fechar os arquivos. Então, até o Dada, ele falou, até o Dada tinha os karmas dele. And this, my dear, today's satsang, what we just read, will help you a lot. Read this over and over again, what Marcia read. You will understand it very beautifully, You will understand it very beautifully, and then we will take it up again next time. Next time we are going to read this part again, because this is very important. Então, essa parte que a gente leu hoje é muito importante. Então, quanto mais você deve ler de novo, que isso vai ajudar. E a próxima vez que a gente encontrar, a gente vai ler novamente o que foi lido. What is Dada has simplified it made it so simple by calling it a file. And he said, just call it a file and settle it. Allow it to settle. You remain as the Amapura, and it will settle down. It will settle down. It will settle down. You see? E aí o Dada falou, né? Lide com tudo como arquivos. E aí vai estabelecendo, vai acalmar e vai passar. And the same is with this corona. The corona is a file, you see. The corona is a file not only for me, but for the world. But for me, it means I cannot do what I was able to do before, but that's fine. Just we settle down. I remain in equanimity. You see, I remain in equanimity. Então, esse corona, ele também é arquivo. Então, para o Shuddha, por exemplo, ele não pode mais fazer as coisas que ele estava fazendo antes, mas ele observa, deixa estabelecer e flui. Yeah, and one more important point about corona is to really hydrate yourself well with warm water. You see, lot of warm water. You see? E o muito importante sobre corona é se hidratar, beber bastante água. Yeah, Warm water
Warm water, yeah. Drink plenty of warm water. Yeah. Instead, don't let your nose and upper respiratory passages become dry, you see. Não deixe que sua garganta e seu nariz fiquem secos. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Thank you, Shuddha. Yeah, yes, all right. Jai Sachidananda Shiva. Jai Satinanda Shuddha. Good night. Thank you so much. Good night, yes, huh? Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, yes. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Sachidananda LK and all the rest of the group. Yeah. We're all together, huh? In this one, Benicio and Branca. Jai Sachidananda, yes. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Sachidananda Maria, huh? Right, yes. And Kayo, and let's see who is on the next page. Only is fine. Geraldo. Jai Sachidananda. Yeah. Jai Sachidananda. Yeah, huh? Bye-bye. Bye-bye. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Sachidananda. Yes. Jai Sachidananda. Thank you, Marcia, my dear. Thank you, Tony. And Patricia. Thank you. Oi, só um pouquinho. O que eu tô fazendo agora?